Donc, bonjour tout le monde. On va commencer la session numéro 7, qui est très, très intéressante. C'est les déficits immunitaires primitifs en Afrique, donc, et les registres, l'état des registres. Et la première présentation, c'est diagnostiquer les patients déficits immunitaires dans la consultation pour VIH et qui sera présentée par Dr Tanda Handaya, qui est chef de service au laboratoire d'immunologie CHU de Dakar au Sénégal. Donc, à vous la parole. Merci encore aux organisateurs de cette réunion sur l'Asie, ce 8e congrès, vraiment un très bon congrès sur le plan scientifique, sur le plan organisationnel, avec toute la spécialité vraiment qu'on connaît du Maroc. Évidemment, c'est avec toujours un grand plaisir qu'on vient vous voir et qu'on vient également parler de Covid. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure de Covid, mais parler vraiment de déficit immunitaire primitif. Vous savez, dans un contexte assez particulier, Covid nous a empêchés de nous voir il n'y a pas longtemps. Et je crois que maintenant, physiquement, on s'est vu, c'est très intéressant pour tout ça. Et c'est toujours un grand plaisir. Et vous savez bien qu'en Afrique, notre gros problème, c'est que quand vous parlez d'immunodéficience, alors les gens pensent au sida, au VIH, c'est tout. Si vous parlez d'immunodéficience primitive, les gens vous disent, ouais, c'est quoi cette histoire? Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et donc, il y a une incompréhension, il y a un manque de connaissances, il y a plusieurs choses. Il faut dire qu'il y a plusieurs voies différentes. Par exemple, il y a l'Afrique du Nord, comme on dit, le Maghreb, qui est très en avance, qui est très proche de l'Europe et qui ont eu des possibilités de pouvoir faire des diagnostics très rapidement. Et l'Afrique du Sud aussi, qui a aussi des moyens aussi, parce qu'évidemment, c'est une grande nation qui a beaucoup plus de possibilités pour diagnostiquer. Et nous autres, l'Afrique qui est au milieu, du sud du Sahara, mais qui a beaucoup de soucis pour arriver donc à diagnostiquer. Heureusement, il y a eu quelques cas qui font que vraiment, on est plus ou moins d'accord maintenant. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, alors, il y a des points techniques. Mais en Afrique, quand il y a un volet très important, c'est que malgré le fait qu'il y ait une prévalence assez importante du VIH, le VIH est en train de diminuer fortement. Et ça c'est très, très intéressant, important. Voilà. Alors, j'ai encore une fois, justement, en Afrique, on sait de plus en plus quand même, les gens commencent à s'intéresser aux déficits immunitaires primitifs. Mais ce sont souvent les personnes qui travaillent dans les centres de VIH qui ont alerté un peu. Mais, comme je disais tout à l'heure, le VIH, ici, vous voyez dans le monde, j'ai mis comme ça parce que je voulais juste qu'on montre un peu la particularité de ce VIH, mais chez l'enfant surtout, parce que quand on pense aux immunodéficiences, on pense surtout à l'enfant d'abord, avant de penser, parce que c'est un déficit congénital. Vous voyez, on est encore à 1,7 million personnes, enfants qui sont encore infectés dans le monde. Et vous voyez, c'est quand même important. Si on regarde le nombre de personnes qu'on retrouve qui sont infectées en Afrique, vous allez voir que la majorité de ces personnes-là viennent de l'Afrique. Et évidemment, en Afrique subsaharienne, c'est environ 12% de ce qui est infecté dans le monde. Et c'est quand même très important. Et ce qu'on a noté, le nombre de nouveaux cas a beaucoup diminué, et surtout, c'est surtout dû au fait qu'avec l'introduction du traitement. Mais on passe vraiment de 2 millions environ de personnes infectées en 2016 à 1,7 million maintenant. Mais c'est encore beaucoup, C'est encore beaucoup. Et vous allez voir, mais quelle est la place des immunodéficiences primitives dans tout cela? Mais ce qui est le plus intéressant, en tout cas, c'est qu'il y a une forte réduction progressivement de cas de mortalité reliés à cela. Mais également, l'autre volet important, c'est que l'OMS a beaucoup travaillé là-dessus. A changé le slogan, a dit que maintenant, on va traiter. Mieux vaut traiter très rapidement. Il faut dépister très rapidement. Mais il faut aussi se dire que
La plupart des nouveaux cas d'infection, c'est encore en Afrique. Ça également, vraiment, c'est encore terrible. Il y a du travail à faire à ce niveau-là par rapport aux Africains. Mais les buts, les goals, comme on dit, sont très importants. Il faut dépister 95%, il faut les traiter, il faut voir la charge virale de ces personnes-là. Et ça, c'est encore... Et là, les gens veulent avoir la fin de l'épidémie en 2030. Ah, on est quoi? Ah, on est en 2024. C'est dans 6 ans. Ah, je me dis, mais attends, comment est-ce qu'on va y arriver? Mais je crois que ce n'est pas impossible en tout cas. Mais le premier point, le plus important, peut-être le point, c'est le premier goal, c'est le test sérologique. Faire un screening moléculaire, peut-être pourquoi pas. Quand c'est positif, aller vers la PCR, ou bien chez les enfants, faire une PCR, on va aller vers une... Vous voyez, ce premier point est fondamental. Parce que si vous avez un laboratoire qui travaille très bien dans ce niveau-là, mais quand vous avez une suspicion et que l'enfant arrive, et que ce premier point-là, vous le dépistez, vous pouvez avoir une chance extraordinaire pratiquement d'avoir un cas. Maintenant, mais les personnes qui échappent cette partie-là, ce screening-là, on peut les retrouver au niveau des centres de soins, certainement, du VIH. Et ça, pratiquement, c'est quelque chose qui arrive. Et quand les personnes arrivent, il arrive souvent avec bien sûr, avec un tableau clinique assez connu, hein, une toux, une perte de poids, une fièvre, une diarrhée. Vous venez en consultation pédiatrique, vous allez voir vous-même en Afrique. Avec tous ces symptômes-là qu'on voit un peu dans le cas du VIH, au tout début, hein, on voit pas grand-chose. Des fois, on peut être asymptomatique pendant plus de 5 ans. Ensuite, un retard de croissance. Et surtout, les infections à pneumocystis, pneumonia. Mais également, dans les tout débuts, hein, vraiment, je crois qu'il y a les candidoses orales qui sont très, très, très bien, qui sont des maux de tête, des fièvres. Je ne veux pas encore tout cela, des diarrhées qui reviennent. Et là, mais souvent, on s'est rendu compte que dans ces cas-là, dans le cas du VIH, on a beaucoup d'infections qui sont autour. C'est vraiment l'un des éléments les plus importants dans le cas du VIH, avec toutes ces infections-là qui sont autour, que ce soit l'œsophagite candidase, que ce soit l'infection à toxoplasma gondii. Et je l'ai remis même ici. Par exemple, moi, je me rappelle bien quand je travaillais au début sur cela, les gens pensaient beaucoup aux infections chroniques, les entérites chroniques provoquées par le Clostridium, etc. Mais la progression vers le sida est très, très connue aussi, avec un weakness, donc avec une fièvre, une fatigue, un sarcome de Kaposi qui peut s'installer. Mais c'est très connu, classiquement. Évidemment, avec le taux de CD4 qui diminue, vraiment, on voit tout de suite que les infections vont apparaître. La tuberculose, l'herpès, pratiquement, le toxoplasme, les infections à coccyx, etc. Donc, vous voyez, tout ceci est très, 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 très bien documenté dans le cas du VIH. Mais est-ce que ces aspects-là, pratiquement tous ces symptômes-là peuvent s'associer avec un test VIH négatif? Des fois, pratiquement, ça ne peut pas. Il ne faut pas dire que tous ceux qui arrivent là-bas, qui ont cela, mais ils sont forcément VIH. À un moment donné, quand l'épidémie était là, quand c'était très, très, très important, mais les gens pensaient que tout était sida. Ce n'est pas vrai. Quand le test devient négatif, il faut quand même maintenant que les gens pensent de plus en plus. Donc, les gens pensent de plus en plus donc, aux immunodéficiences. Donc, ils peuvent être référés dans une clinique d'immunodéficience primitive. C'est là également où c'est important parce qu'il faut voir aussi que les personnes atteintes de primary immunodeficiency est un véritable casse-tête, comme on dit. On ne les connaît pas bien. 80% ne sont pas bien diagnostiqués, donc les gens, ce n'est pas le problème particulièrement. Donc, la majorité des cas donc, ont des infections cliniques qui sont là, qui ressemblent beaucoup à celles du VIH. Il faut également dire qu'on peut suspecter des infections surtout récurrentes de la même façon que dans le VIH. Donc, vous voyez, la susceptibilité aux infections est toujours demandée ici. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y a plusieurs modèles que les gens ont proposés. Par exemple, le modèle du Maroc. Mais à chaque fois, vous regardez, pour les 10 commandements, toujours c'est la même chose qui revient.
on dit, le VIH, dans un cas de VIH négatif d'abord, oui, ensuite, on dit, écoute, des pneumonies qui reviennent. Oui, toujours les infections qui sont là, quoi. Donc, les infections sont vraiment l'une des bases, pratiquement, de tout cela. Et ça ressemble beaucoup. Et on reprend, pratiquement, c'est quasi la même chose avec le JP modèle. Également, on sait bien qu'également, on peut baser, c'est inborn error immunity avec l'apparition des différents gènes. Oui, finalement, l'infectiologie va jouer un rôle. Donc, une infection, est very similaire, est très, ressemble beaucoup à ce qui est notifié dans le VIH. Mais il y a autre chose de plus qu'on a souvent rencontré dans les cas de déficit immunitaire primitif. Il n'y a pas que les infections. Il y a autre chose, hein. Il y a l'inflammation qui est assez importante. Il y a l'auto-immunité qui est là. Il y a des allergies sévères. Il y a un cancer qui peut se... Vous voyez, il y a énormément d'autres additionnels. Donc, cela veut dire que peut-être ce n'est pas seulement en consult avec le VIH, mais le VIH également, on peut avoir tout cela. Mais j'aime bien ce tableau, c'est cette figure-là, puisque cette figure-là vous montre un peu que, vous voyez, à gauche, on a les infections. Mais dans le cadre, s'il y a pratiquement des infections qui sont bien là, qui sont assez bien documentées, et souvent dans le cas de SCID, dans le cas de SCID, et c'est bien documenté que les infections sont vraiment l'une des principales. Mais dans le cas de SCID, par exemple, ce qui est minimal, c'est l'auto-immunité, que vous voyez très peu. Mais par exemple, vous voyez les autres, hein, les AP7, par exemple, il y a l'auto-immunité qui est très bien documentée à gauche, par rapport aux infections. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, le VIH, c'est beaucoup plus les infections, certainement. C'est ça. Mais si vous prenez pratiquement certains cas de PID, c'est beaucoup plus autre chose, pratiquement l'auto-immunité, d'autres affections qui sont là pour certains cas. Vraiment, c'est graduel ici. Hein, ça diminue pour certains cas. Et pour d'autres, ça augmente très fortement. L'auto-immunité également est très bien sûr, finalement. Et ce qui est également intéressant aussi, c'est de voir aussi, c'est qu'on a eu quand même des cas de personnes qui ont également à la fois le VIH et à la fois le primary immunodeficiency. Ici, je donne ici mais le cas donc d'une personne donc qui a donc le CVID, pratiquement avec une coexistence de two distinct immunodeficiency syndromes, avec un déficit en IgA, un déficit en IgG, associé encore au VIH. Ouais. Donc, on peut avoir également des cas de personnes atteintes de VIH, mais aussi qui ont également atteint d'immunodéficience. Mais le traitement aussi va jouer aussi un rôle très important. Parce que dans le cas de traitement du VIH, par exemple, le traitement des infections, c'est quasi la même chose. Quasi, il y a une grande ressemblance. La prophylaxie par la vaccination, on a vu hier, la vaccination des personnes qui sont immunodéficientes. On n'oublie pas les immunodéficiences primaires. Avec le VIH, ça va se superposer. Mais l'antibiothérapie, par exemple, le traitement antirétroviral va être différent. Évidemment, les patients atteints de déficit immunitaire primitif ne reçoivent pas des ARV, tout à fait. Par exemple, le traitement également, certaines immunoglobulines, le remplacement, la transplantation, la greffe et tout ça, souvent, c'est spécifique au PID, mais ce n'est pas spécifique au VIH. Quoique, il y a des patients VIH qui ont eu des bone marrow transplantation avec un déficit en récepteur du CCR5. Mais pour la coexistence des deux, bien sûr, il faut combiner les deux types de traitements. Mais dans tous les cas de figure, pratiquement, une bonne clinique HIV peut vraiment aider énormément pour le traitement des PID. Mais également, on termine également sur... Je pose tout le temps cette question-là. Est-ce que le système de soins des VIH, avec tout le système qu'on a, peut assister Oui, absolument. Je suis vraiment affirmatif. Pourquoi? Je donne pratiquement cet exemple-là. Si professeur Bosfira et tout le groupe de Asie sont venus à Dakar, mais ils sont venus également directement au niveau de là où on gère les patients qui sont infectés par le VIH. C'était surtout ça. Moi, je les ai reçus ici. Regardez, ici, pratiquement, c'est au niveau de la pédiatrie. La première fois, quand ils sont pas de déficit primitif, on a pensé au VIH. Au laboratoire, ils sont venus nous voir, laboratoire d'immunologie et de biologie moléculaire, nous on était de VIH. Évidemment, on a tout de suite travaillé pour les déficits primitifs. Tout de suite. Donc, on l'a assisté. Donc, tout ce qui est VIH a été reporté
pour le déficit immunitaire primitif. Donc, évidemment, hier, j'ai été très, très satisfait, content de visiter vos laboratoires ici. Et c'est pourquoi j'ai mis ces diapositives-là. C'est ça c'est vous, hein. C'est hier que j'ai pris ça. J'ai eu le temps de visiter, mais c'est exactement, on a eu la même chose, exactement. Donc, on a eu des laboratoires dédiés pour le VIH et qui ont permis vraiment de pouvoir assister particulièrement à des immunitaires primitifs. Mais quelque chose quand même qui a attiré mon attention, c'est avec les CD4. Vous savez bien qu'avant, dans le VIH, les gens quantifiaient le taux de CD4 pour voir un peu son évolution. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Et donc, tous les outils de CD4 pouvaient être utilisés pour les déficits immunitaires primitifs. Vous voyez, hein, et ça, je vous assure qu'en Afrique, tous les études de CD4 ne travaillent presque plus. Et ça, vraiment, c'est du gâchis. Mais bien sûr, pour la PC et tout ça, oui, mais ça continue à être très intéressant. Aujourd'hui, vous allez voir, hein, si vous venez dans un laboratoire qui font le séquençage au niveau, qui font donc la recherche donc, de mutations après traitement ARV, dans les primary mutations, si on regarde pratiquement la phylogénie, pour voir un peu l'évolution du VIH et tout cela, c'est exactement les mêmes outils qui sont utilisés pour les PID. Les mêmes outils peuvent être utilisés donc pour aller chercher des mutations qu'on ne recherche pas dans le cas du VIH. Hier, on fait beaucoup discuté avec beaucoup de gens ici. Le NGS est devenu de plus en plus utilisé. Les gens y pensent de plus en plus parce que ça va régler beaucoup de problèmes. Et c'est déjà utilisé dans le cas du VIH. Donc, c'est une continuité. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. L'avenir, c'est vraiment que tous les outils qui sont maintenant, qui sont prédisposés, qui sont là pour le VIH, puissent être utilisés pour les déficits immunitaires primitifs. Et vraiment, c'est là pratiquement où on ne doit pas recommencer. On ne doit pas tout recommencer. Il faut qu'il y ait une continuité entre les deux, évidemment, et qu'on sensibilise un peu tout le monde à aller dans ce sens-là. Mais pour conclure sur ça, je n'ai que 15 minutes. Je crois que j'ai dépassé les 15 minutes. Voilà. Donc, vraiment, pour conclure par rapport à ça, moi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que, évidemment, le VIH est en train de diminuer fortement dans le monde. Et ça, vraiment, il faut se féliciter de que les gens ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Et le but de 95, pour évidemment qu'on n'en parle plus, j'ai mis 2023, c'est 2030, et vraiment c'est quelque chose de très réel. Les infections sont très fréquentes dans le cadre et c'est assez similaire pour les déficits primitifs. Le traitement de ces infections, c'est assez quasi identique, mais il y a d'autres choses pratiquement qui ne sont pas les mêmes, qui sont également les mêmes, c'est pratiquement la vaccination, je ne l'ai pas mis ici. Le traitement antirétroviral est très spécifique au VIH, mais il y a des traitements spécifiques pour les déficits primitifs qui n'ont rien, qui ne sont pas utilisés dans le VIH. Exceptionnellement, par exemple, l'immunoglobine de remplacement, donc la transplante, etc., etc. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'est que vraiment, c'est le diagnostic, les outils de diagnostic qui sont utilisés dans le cas du VIH sont superposables à ce qui est utilisé pratiquement dans le cas des déficits immunitaires primitifs. Et ça va même plus loin, parce que dans le cas des déficits immunitaires primitifs, on peut aller jusqu'à identifier les différents gènes, les différentes mutations de ces gènes-là. Ce qu'on peut retrouver, on a dans le VIH, mais dans le VIH, c'est beaucoup plus, ça concerne surtout un virus qui est en train de muter, de changer, etc., etc. Alors qu'ici, ce n'est pas un virus qu'on recherche, c'est vraiment des mutations qu'on a inborn error, comme on dit, et puis le diagnostic, donc avec tous ces... Alors, donc finalement, je pense que vraiment, tout ce qui est facilités qu'on a pour le VIH peut bien aider pour démarrer vraiment le traitement et le suivi des personnes qui sont atteintes d'une déficience primitive. Donc, vraiment, je tiens à remercier tout le monde de m'avoir permis de parler de ce topic qui est très difficile. Mais vraiment, j'espère avoir répondu à votre attente. Merci beaucoup. Merci, Dr Tandara, pour cette excellente présentation. Donc, on va laisser la discussion pour la fin et on va passer à la présentation suivante. C'est l'expérience de Kenya, donc Afrique de l'Est, et qui sera présentée par Dr Barsa Anna, donc vice-présidente de l'ASID et responsable de l'unité d'immunologie à l'Université de Nairobi. Donc, à vous la parole. Okay, good morning, everyone. I'll be talking about the experience in Kenya and East Africa. So to start with, this is a map just to show us which region we're talking about. So this is East Africa,
That includes Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, and Burundi, and maybe South Sudan, with a population of almost 200 million people in this region. This is a paper that was published in 2020, and this map shows the global distribution of PID prevalence based on cases reported per 100,000 individuals. And when we look at sub-Saharan Africa, it's in gray color. And from this paper, the gray color basically meant that there's no registry, no published report, so there's nothing known about inborn errors of immunity in this region. This is the Kenyan journey of PIDs. Our first reported case was in 2014. This was an autopsy-based case report from a family that basically had lost 3 children. So this was a child baby who had died in early infancy, and they actually wanted answers. Why are the children dying? Why are the babies dying? So a postmortem was performed by my colleague, and from the postmortem report, he actually suspected a DiGeorge syndrome because there was no thymus. Then things were pretty quiet for about 4 years until 2018 when we held our first A project. This was hosted by Dr. Angela Mligoa, who's a pediatric rheumatologist, and it was during the annual Kenya Pediatric Association conference. At about the same time, we had lost another patient to a suspected PID, a suspected SCID. So the parents of this patient went ahead and formed our patient group. It's called PIDs Kenya. From then on, we had another A project in 2019, second A project. The first one had maybe about 30 attendees, second one about 60 attendees, so it was bigger. In 2020, we held a third A project. This was during COVID, so we held it in form of an online webinar, 2 hours from 6 to 8 p.m. over a period of 3 days. We invited Nahla, as she was the then president. It was a very well attended seminar with up to 1,000 attendees attending every single day. So what was the impact of these A projects in Kenya? One, there was increased local awareness. People now do consider inborn errors of immunity as a diagnosis. So there was also increased referrals of patients suspected of IEIs, majorly children with recurrent infections. We made new diagnoses, and 3 other publications came out of this. This was a publication in 2021, a baby who had presented with persistent oral thrush and disseminated basidiosis. This was a case series from a private pediatric hospital of 3 patients with a SCID phenotype, both clinical and a lab phenotype, though there was no genetic diagnosis. And this was a case report published this year. I would say this was maybe the first success story because these other children all passed on, but this third one ended up having a bone marrow transplant late last year. So current status, from the time we started having these A projects to today, we have a cohort of about 11 children that are either suspected or diagnosed. They consist of 8 males and 3 females. The age at diagnosis was variable, ranging from birth to 10 years of age. All these children presented with a history of recurrent infections, except for one who was now a sibling to one of the cases that passed on from the case series that was reported. So at the time, this was a child to a parent who had parents who had 3 babies who had died, and we had the first lymphocyte subset enumeration performed in 2019. This was sent out. When the results came back, the baby had already died, but the parents were explained to the results and what the likely diagnosis was, and they were told, when you have another child, please report to us and we can tell you what to do, how we can screen this child. So this is how we had a child who was basically tested. They went ahead and did a genetic test, which showed a JAK3 mutation, and this was done in India. And after consideration of the family history and the previous infant losses, the team in India decided to go ahead and perform another bone marrow transplant. So that's our second success story. So from this cohort of 11 children, 8 have a family history of recurrent infections and early sibling loss.
and consanguinity has only been reported in one case, so not very common in our region. So from this cohort of patients, these are the category of inborn errors of immunity that we have. We have 3 cases of SCID, 2 confirmed, 1 not yet having a genetic test, 1 confirmed hyper IgE syndrome. We have 3 antibody deficiencies. 1 has a genetic diagnosis. The other 2 we actually still suspecting that it could be a transient hypogammaglobulinemia. Then we have 3 confirmed phagocyte defects and 1 properdine deficiency. What are the outcomes from the current patients? So out of this cohort of 11, 9 are alive, 7 are still on follow-up with supportive management. They haven't received definitive treatment. 2 have had definitive treatment. I think I've alluded to those cases. They had bone marrow transplant performed abroad. So what is available in Kenya in terms of diagnosis and management? So we do have these screening tests. In our region, when we suspect an immune deficiency, we always have to rule out HIV first. So we'll do a serology or PCR, depending on the age of the patient. Complete blood counts are widely available in all hospitals in the region. The total serum immunoglobulins are only available in Nairobi, which is the major capital center, and only in the private hospitals or in private labs, so not in the public hospitals. Basic flow cytometry is now available, basically only T and B cell enumeration. We perform this at a private hospital that is performing flow cytometry for immunophenotyping of leukemias. So they're only able to count the T and B cells. They haven't validated the NK cell enumeration. So if we need the 3, we'll send out to India or to South Africa. But at least we can do the T and the B. In terms of confirmatory testing, we basically rely on genetic testing that is sent out to India. We have no local lab that performs sequencing. And this is quite expensive, so not accessible to all patients, especially if they don't have private insurance. So we have no capacity for specialized testing like advanced flow cytometry or functional assays, so we never consider those. And in terms of management options, prophylactic antimicrobials are widely available. IVIG is available, quite expensive, but it's covered by our national health insurance scheme. And adjuvant therapies such as GCSF is available. How about definitive treatment? Hematopoietic stem cell transplant, we send out patients. We did perform our first transplant in the country last year, although it was an autologous transplant for a patient with multiple myeloma. So hopefully going into the future, once they go into allogeneic, we'll be able to perform bone marrow transplant for immune reconstitution. Gene therapy is not available or accessible to us. So our challenges are basically inequity in terms of access to diagnosis, and this is the major limiting factor here is the cost. So these tests are quite expensive for patients who don't have private insurance, especially the genetic testing. The other experience we've had with genetic testing is sometimes we do get, so from the cohort I've shown you, those are the ones we really think do have PIDs, even if they don't have a genetic test. But there's another group of patients who, have a phenotype of recurrent infections. Some have had genetic tests that come back with variants of uncertain significance that becomes really difficult to interpret and put all that information together. We do have a pediatric geneticist, but still, for some of these cases, we are unable to really confirm whether these are significant variants that we're finding. The other major challenge is low access to treatment. There are a few number of specialists or dedicated personnel. I want to say that really we don't have clinical immunology as a special or dedicated training in our country. So we really don't have clinical immunologists. Even if I dabble in that area, I'm really a clinical pathologist. And my department is not really a clinical immunology department. All the specialists who take care of these patients, and I'll show you at least in the acknowledgement, are based in Nairobi. So outside of Nairobi, there's really no one who is interested in this area or taking care of patients suspected of IEIs. In terms of treatment, cost is also a major limiting factor.
Okay, how about the rest of East Africa? I've talked about the story in Kenya. So I performed a literature search, and this is what I was able to find from Tanzania. They have 2 case reports, which are pretty recent, one in 2021 and one in 2022 on Wiskott-Aldrich syndrome. Okay, so at least there's some activity going on there. There's some knowledge in this area, but we really don't have much more information of what else is happening in Tanzania. In Uganda, I came across this review that was talking about the challenges in diagnosis of primary immunodeficiencies and potential solutions of how these patients can be found. So at least they're talking about primary immune deficiencies in this region. I was not able to find anything from Rwanda and Burundi, although I was happy to meet a doctor from Burundi in this conference, and I was not able to find anything from South Sudan. For Ethiopia, I'm not really sure whether they're included in East Africa, but I do know they've had some case reports of some inborn errors of immunity. So there's some activity going on there. So the major concerns is that it's likely that there's underreporting of cases of inborn errors of immunity within the East African region. And this is because many cases probably do remain undiagnosed. From the list I've shown you, the SCIDs, the Wiskott-Aldrich, this would be rare inborn errors of immunity. So where are the more common ones? Where are the antibody deficiencies? We still don't know. We don't have registries in this region, which is another challenge. So it's likely that there's still reduced awareness. And when there's no awareness, then an inborn error of immunity will not be considered as a diagnosis, okay? So even for our infectious disease team, when a child is presenting with recurrent infections, the first thing they'll think about is HIV, perform a test, and then they'll start empirical therapy for tuberculosis, because the major manifestation in these children will be recurrent pneumonias. So in my region, they would still think of TB before even considering that it could be an inborn error of immunity. So what are the potential solutions and future initiatives? We still need to continue having these A projects. We still need to continue creating awareness, to educate and train the medical personnel, and probably do this in collaboration with ACID, industry, and patient groups. The other thing I'll mention is that as much as we have a patient group, there's been difficulty recruiting patients. And I think it could be something cultural, because generally Kenyans don't want to be associated with disease. So they think, if they're seen taking part in patient advocacy, people will, label them as having this particular disease. The other avenue would be to look at sustainable funding for diagnosis, especially offering the immunological tests, probably borrowing from what Prof. Tandaka has talked about, collaboration with existing infectious disease programs. We initially thought, for example, for flow cytometry, we can, just add additional antibodies into the CD4 counting, but our government has now stopped CD4 counts to monitor HIV and is only funding viral loads. So it's been difficult to get into that. The other sustainable avenue would be lobbying through patient groups. I think yesterday we talked about how strong patient advocacy is. The governments would probably listen to the patients more than listening to the medical fraternity. The third thing would be implementation of WHO Essential Diagnostics List. So in Kenya, the Essential Medicines List has been adopted. They're currently working on the Essential Diagnostic List. I had looked at it. It had been sent to me a couple of months ago. They took out the TB and K enumeration, which is provided for in the the WHO list. And then they had a separate page where they were talking about infectious diseases of concern, mainly pneumonia, recurrent diarrhea. And so I brought back the list and tried to justify that, these are the patients who are going to present with these infections that are of concern. So it would be good to be able to pick up these patients. So I hope they're going to adopt that and probably implement it, and we'll have widely available screening tests. The other solution would be to look at adopting ACID guidelines or developing local guidelines using clinical phenotypes that are relevant to us and considering infectious endemic disease, and probably sharing those guidelines within the region, the East African region, so that every country is involved.
The other avenue would be networking and collaborations to help with diagnosis and treatment, working with countries that have these more advanced tests available and seeing how we can cooperate. And definitely, I think we need to work on establishing national registries and centers of excellence for both diagnosis and treatment so that we can have better outcomes and more success stories. So in summary and to conclude, there has been some improvement in diagnosis. I think if another global map is drawn, there should be more color within the East African region or in sub-Saharan Africa. However, we need more efforts to reflect the true prevalence. There's still inequalities in access to diagnosis and treatment. So in future, we need to continue awareness creation and training, engage with key stakeholders on sustainable funding for equity in diagnosis and management, and collaborate with more specialized centers. So I would like to acknowledge this team of doctors. This is the team of doctors that is currently involved in the field of PID screening. So, many pediatricians, mainly from pulmonology and infectious disease and hematology. And then I have 2 clinical pathology colleagues. I would like to acknowledge ACID because this would not be possible without collaboration from ACID. And the major treatment centers are Kenyatta National Hospital, which is the largest teaching and referral hospital in Kenya. It's a public hospital. And then we have 2 private hospitals, Aga Khan University and Gertrude's Children's Hospital. En attendant d'avoir une question, merci beaucoup pour vos présentations. Et je reviens à l'histoire du VIH avec le déficit immunitaire, tout à fait d'accord. Beaucoup d'éléments en commun. Personnellement, moi je suis dans un service de pédiatrie infectieuse et j'ai démarré la prise en charge des enfants VIH avant de prendre en charge les enfants qui ont un déficit immunitaire. Je peux dire que le raisonnement est presque le même, parce que la grande problématique et l'extrême urgence, qui sont les infections opportunistes, comme vous les avez bien présentées, elles sont dans les 2 domaines. Et donc, c'est presque le même mécanisme, la même façon de faire. La différence, c'est la prise en charge. Donc, c'est là où on aura une prise en charge, bien sûr, au niveau de la prise en charge étiologique. Les ARV pour le VIH et la greffe et les immunoglobulines pour les déficits immunitaires primitifs. Par ailleurs, je veux rapporter que nous avons remarqué que même pour le VIH, on n'a pas toujours des enfants qui consultent classiquement pour des infections, c'est ce qui est fréquent, mais parfois on a l'auto-immunité, on a des purpura thrombopéniques auto-humains. On a 2 patients qui étaient suivis pour des purpura immunologiques, même sous corticothérapie, faciès cochin-8. Ils n'avaient pas un grand problème d'infection. Et la surprise, c'est d'avoir une sérologie VIH qui est positive. D'ailleurs, dans les recommandations, c'est recommandé de faire un test rapide pour tout ce qui est purpura thrombopénique immunologique, même en absence d'histoire d'infection. Et merci beaucoup pour ce que vous avez présenté. Et je pense en utilisant la voie du VIH qui est déjà présente, c'est quelque chose qui va faciliter le travail pour tout ce qui est déficit immunitaire primitif. Bonjour tout le monde. Je crois qu'en Afrique, il est possible d'avoir de grandes séries dans les différences développées par les bilans qu'on a sur place. Une simple INFS, VIH, électrophorèse des protides, on peut faire beaucoup de diagnostics. Diagnostic d'ISKID, c'est un enfant très symptomatique qui ressemble au VIH avec lymphopénie VIH négative. Un malade qui a des infections respiratoires ORL d'IDB, à gamma-globulinémie. L'inotropénie congénitale, cyclique, sévère, les HLH, les DIP syndromiques, le viscotaldraich, la taxétalongectasis, APCED, Graceli, Chidiagrigaché, Dijorge. Je crois qu'on aura beaucoup de malades, de grandes séries, avec le très peu de bilan que tout le monde donc, qui est présent dans tous les laboratoires en Afrique. Voilà, merci.
j'ai juste un commentaire. Merci, Monsieur le Président. Bon, avant de présenter le prochain orateur, j'ai juste aussi un petit commentaire par rapport à ce VIH et prise en charge VIH et déficit immunitaire. Nous aussi, on vit la même chose. En tant que dermatologue, le VIH est une part importante dans notre pratique et c'est exactement les mêmes manifestations. C'est la prise en charge justement qui diffère. Et on se rend compte parfois qu'on a des associations. Hier, je le disais à professeur Tandra, qu'on a eu un patient qui a VIH, 21 ans, et qui a 97 000 d'IgE. On se demandait, est-ce que c'est une association d'hyper-IgE ou bien de VIH? Donc, c'est juste des perspectives. Actuellement, nous, au Sénégal, la prévalence est de 0,4. Donc, le VIH n'est pratiquement plus présent. Mais on se rend compte que devant ces affections opportunistes, on doit rechercher autre chose. Donc, le prochain orateur, c'est professeur El Hawari Rabab, professeur de pathologie clinique et chimique au service d'immunologie de la faculté de médecine de l'université de Caire en Égypte, où elle est la directrice du laboratoire de diagnostic des déficits immunitaires primitifs. Professeur El Hawari, vous avez la parole. Okay, good morning, everybody. Thank you so much for this kind invitation. I'm going to share with you the rational approach to molecular diagnosis in biology in Africa. This is our experience from Egypt, Cairo University, one of the biggest tertiary center in Egypt. First of all, with the ongoing discovery of novel inborn error of immunity gene and improved definition of clinical phenotypes, the collective prevalence of primary immune deficiency is expected to be around 1 every 1,000 to 1 every 5,000, which is much bigger than was previously reported. The association of the rate of the inborn error of immunity diagnosis and the rate of disability adjusted life yearly is very high in the MENA region, reaching about 20,000 every 100,000 of the population, especially in the MENA region, which have got high consanguinity, as you can see. The molecular diagnosis, just a minute. Okay. The molecular diagnosis of pediatric inborn error of immunity influence the management and the decision and alter the clinical outcome through early use of targeted and curative therapy. Patients without a genetic diagnosis usually undergo a lot of diagnostic odyssey, including numerous specialist referral and exhaustive number of expensive and often unhelpful testing. So the question usually is, how much does it cost to perform a genetic diagnosis for these patients? And we have to weigh the cost versus the benefit of doing the genetic testing. These depend on the diagnostic method we are going to use. The Sanger sequencing costs around $200, but it's only available for just small genes and with very specific phenotypes. The next generation sequencing costs around $450, but it's available only for large gene and when patients have overlapping phenotypes. Whole exome sequencing costs around $800, and it is done when the next generation sequencing failed to detect the mutation in the patient. Second, we are asking ourselves about the availability. These include the availability of kits and reagents that is going to do the tests, the availability of the equipment that we are going to do it, and the availability of personnel who are well trained for the know-how to perform the test, to select the patient, and finally to reach the final diagnosis based on having the bioinformatic analysis and proper diagnosis of the patient. Also, the availability of other alternative methods of diagnosis.
These depend mainly in Egypt. In our experience in flow cytometry, we have got since 2010 a lot of experience in using the flow for the diagnosis of patients. Now there are available panels like the Euroflow orientation tube for screening of the different phenotypes of PID, and also the availability of wide array of antibodies that are used for many of the intracellular proteins and even for doing the functional assays for the patients. So in 2020-22, we have published our experience from Cairo University on the genetic testing in Egyptian patients with inborn error of immunity. And we describe the achievement in this field in Egypt over the past decade and the optimum way to use the available genetic tools to reach a refined precision diagnosis. So this is our journey for inborn error of immunity. It began in 2010 by doing just a basic panel for immunophenotyping of the cell, B and T cell markers as well as NK. This allowed us to diagnose patients with severe combined immune deficiency, patients with just CD4 lymphopenia, and those with B cell defects. Later on, and every year, we add more and more of the use of flow cytometry for the diagnosis of patients by adding HLA-DR to diagnose MHC class II deficiency, CD18 and CD11 for diagnosis of lead patients, and then DHR for diagnosis of CGD. Later on, we add the net pH component, so we now can categorize the CGD patient into either P47, P67, or P22, and this confirms the diagnosis and allows us to know which patients are autosomal recessive and which are X-linked. Then we add a lot of intracellular protein like DOC8, WASP, LRBA, Bruton tyrosine kinase, and ending up in 2022 for the use of Euroflow PID orientation tube panel for screening of all patients we have got in our lab. At the same time of using the flow cytometry, we start collaboration and networking with many other centers worldwide that are interested in receiving samples for diagnosis of the primary immune deficiency. We started to make the best use of the reports we receive from these centers to know what is the specific phenotype of the patient related to the mutation we find, to build up our own knowledge of how to make the best use of this genetic testing. Especially there's a lot of obstacles we have in this collaboration, as most of these projects are, most of these centers are having ongoing projects that have time frame. Only they receive samples in this time frame. Also, there are a lot of regulations coming every now and then for the transportation of DNA samples and couriers to other centers worldwide. And these centers are usually selective in taking patient sample, either specific phenotype, or some centers only take patients who are still living and not dead persons, so they can do functional assays. So our journey, as I said, started in 2010. We started in our center to do the RAG1, RAG2 Sanger sequencing. This is the best fit gene to start with because the patients have a specific phenotype, which is T-, B-, NK+. Also, the genes of RAG1 and RAG2 are very small in size. It's only 2 exons, and each exon has only 1 coding exon. By analyzing this data, we found that 83% of the patients screened for RAG1, RAG2 are for this phenotype are RAG1 and RAG2, and that RAG2 is much more common than RAG1 in Egypt, and we have 2 more mutations that usually present in the patient, glycine 35 valine and arginine 229 glycine are the most common mutations found in this RAG2 gene. In 2014, we started collaboration with NICAR. They received sample for the CGD patient and make Sanger sequencing to detect the mutations. We found that patients, by analyzing their data, most CGD P22 patients have only the same mutation, which is deletion for 6 base pairs. So we started this mutation to be done in Egypt, and we diagnosed 10 more patients with the same mutation. And a patient with P47 also had the same mutation, which is a deletion for 1 base pair. In 2015, we started collaboration with Freiburg in Germany for diagnosis of hyper-IgE syndrome, and we started to do Sanger sequencing by collaboration with Erasmus for the T-, B-, NK- SCIDs.
The data we received from this collaboration show that DOC8 is very common in Egypt for this hyper-IgE syndrome. And we have also two mutations that are specific for more than 50% of the DOC8 patients. So we can screen just for these two mutations if anyone needs to do prenatal diagnosis. In 2016, we started collaboration also with NICAR for the Mendelian susceptibility of mycobacterial diseases and for CMC. 2017, we started to do collaboration with Harvard University in a large category and array of patients and for ALPS in Vienna. In 2018, we started whole exome sequencing in collaboration with Zurich for T-B plus SCID. And these data are very, very important because we thought that this category lie in the interleukin-7 receptor deficiency. And the results come on the otherwise that JAK3 is the most common in Egypt, and it accounts for 44% of this category. And 30% of other patients are for the interleukin-2 receptor gene deficiency. In 2019, we started to do Sanger sequencing in our center for the JAK3 mutations, and we initiated interleukin-10 receptor RA and RB for very early onset IBD. Then we also sent a lot of samples by the Jeffrey model pilot study through Invitee for NGS sequencing, and it gave us a lot of results for some of the patients' phenotype, like patients with non-homologous end joining genes, mutation, and this category wasn't well known previously in Egypt. In 2020, we started Sanger sequencing of ITGB2 for the diagnosis of lead, and we do a lot of prenatal diagnosis for this category as those patients are miserable. They don't have any other alternative except for bone marrow transplantation if they have a living sibling. Results of this testing show that they have two mutations which are very high common for lead deficiency, and also later on a new mutation arose in half of the patients with lead gene mutation. In 2021, we started NGS sequencing for a panel of 54 genes. This allowed us to know a lot of also genes in immune dysregulation and patients with phenotype like CD4 lymphopenia and eczema, like CARD11 deficiency. Now we started a new panel of 450 genes in Egypt, and it's an ongoing project that have a lot of results that will help us later on. So in our publication, we show that in Egypt, we are following up around 1,496 inborn error of immune deficiency patients. Around 33% of these patients doesn't need to undergo the genetic diagnosis because a definitive diagnosis is reached by flow cytometry in 77% of them, and a probable diagnosis is reached depending on their clinical phenotype and other laboratory testing. Only 1,000% under genetic, 1,000 patients undergo genetic analysis. Of these 1,000 patients, around 496 were diagnosed with cystic fibrosis and familial Mediterranean fever, which is very high incidence in Egypt. And 504 patients were included in genetic testing. 44% the genetic diagnosis wasn't reached yet, and in 56% the inborn error of immunity diagnosis was reached based on Sanger sequencing in around 38% of the patient and NGS in another 36%. Whole exome was only done for 24% of the patient and FISH for 1.4%. So we started to make our own algorithm for the diagnosis of the patients. We categorize patients according to the EUS classification. And for SCID patient, we started to see if they are T-, B-, NK+. We asked ourselves if they have got microcephaly or not. If microcephaly is present, we started NGS sequencing. We are seeking for either ligase deficiency or Kernunu. If microcephaly is absent, we targeted Sanger sequencing of REG1, REG2 gene. We started with the REG2 gene, the most common hits that account for around 68% of the cases. If no mutation is seen in the REG2, we complete in the REG1 and then we do the NGS at last.
For T minus B plus SCIDs, we see suggestive family history, and if the patient is female with suggestive family history, we started Sanger sequencing of interleukin-2 receptor gene. If it is a female or a patient who has undergone interleukin-2 receptor, which is normal, we started Sanger sequencing of JAK3, and after doing these two genes, only 27% of the patient in this category need to be done for NGS or whole exome. For T minus, B minus, NK minus SCID patients, we started ADA by flow cytometry. If it is defective, so we still search for the mutation by Sanger sequencing, and if not defective by flow cytometry, we started the NGS from the start. For combined immune deficiency, less profound than SCID, we have a lot of patients with DOC8 deficiency. In this category, around 56% of the patients have DOC8. This is diagnosed by flow cytometry. We only do sequencing if the patient wants to make a prenatal diagnosis. Other categories are done by NGS and whole exome. For combined immune deficiency with syndromic features, if the patient has autoimmune manifestation and neurological impairment with hypocalcemia, we started Sanger sequencing of the PMP. If a mutation is found, that's fine. If not, we started to perform NGS and whole exome. Dardor syndrome is diagnosed by FISH, so we doesn't need any other testing. And any other category like STAT3, interleukin-6, or ORI are done by NGS and whole exome. For patients with predominant antibody deficiency, we have started now to do the Bruton tyrosine kinase by flow cytometry, and the results are very good. If the patient wants to do prenatal diagnosis, we can do it by Sanger sequencing. Other categories are done by NGS and whole exome. For immune dysregulation, LRBA account for about 54% of our Egyptian patients. If it is defective and we need to make a diagnostic by molecular, we do NGS. If not, we started Sanger sequencing of CTLA4, and then we go up for the next level of NGS and whole exome. For a very early onset IBD, we make Sanger sequencing of interleukin-10 receptor RA and RB. And in the defect of the phagocytes, patients with neutropenia undergo next generation sequencing. Patients with lead are diagnosed by Sanger sequencing, and as I said before, it gives a lot of information, and we have only 3 hits that are very common in Egypt. Cystic fibrosis patients are diagnosed by reversed hybridization, and CGD patient, we have very good data in flow cytometry by DHR, and then categorization of the patient depending on the net pH by flow cytometry. If the patient has SIBA gene, we are targeting the exon 5 hot mutation. Then we complete the rest of the exon. For NCF1, we do exon 2 screening for the hot mutation, and then we perform the Sanger sequencing of the rest of exon if the patient doesn't fit in this mutation. For CYBB and NCF2, we do Sanger sequencing for all the exon, as all mutations are variable in our patients. For autoinflammatory disorders, which are very common in Egypt, you have 483 with FMF. We do reverse hybridization and give a lot of beneficial results. For diseases of the innate immunity like CMC, we make Sanger sequencing for STAT1. If a mutation is found, okay, and then we go to the next level by NGS and whole exome, and other categories are done by NGS and whole exome. Also, the genetic diagnosis have helped us to identify the pathogenic variant, and these allow to offer genetic counseling services for a lot of families. And as you see now, a lot of categories have been done for the family service and genetic counseling, including RAG1, RAG2, lead, ADA, and MHC class 2 deficiency. And we are doing it for a lot of families. And as you see in family 1, they have gone prenatal diagnosis in 4 pregnancies. So to summarize, in some cases, the molecular testing may reveal a genetic diagnosis that was not expected by the patient phenotype. So it's very important to see that, and sometimes we have got associations. We sent whole exome for T minus B plus SCID, and it showed a homozygous mutation in the RAG1 gene, and another patient had RAG2 gene mutation. Also, patient with autoimmune lymphoproliferative syndrome and has got 20% of T minus T cell receptor alpha beta cell, and we were diagnosing it as ALPS. And whole exome sequencing revealed homozygous pathogenic variant in interleukin 12 receptor beta 1.
Studying the candidate genes in each disease phenotype will help to find a founder pathogenic variant or a hot exon and also a linked gene inheritance. Some mutations are very common in specific areas and with geographic distribution, so it helps us to target this mutation. It also helped to validate the result of other easier and less expensive diagnostic testing, especially that with flow cytometry, like the Wiskott-Aldrich, LRBA, DOC8. When we started this testing by flow cytometry, we were still trying them, and we need to confirm them by another method. Especially, we sometimes have to use monoclonal antibodies that were not previously validated for flow cytometry. So when the genetic result confirms the flow cytometry, this make us use these monoclonals later on. Finally, each center should follow its own algorithm to select the patient. Conclure, s'il vous plaît. Okay. Each center should follow its own algorithm to select the patients that benefit most from genetic testing and the families who need the definitive diagnosis or genetic counseling. This is the references used, and this is the PID Cairo University team. I would like to thank them all for their efforts, especially Dr. Aisha Marsafi, the founder of the PID unit in Egypt, and thank you very much. J'appelle Madame Martine Perjean pour sa présentation. Madame Martine Perjean est la présidente de IPOP. Elle est cofondatrice et membre honoraire de l'Organisation des patients français atteints de déficit immunitaire primitif. Madame Martine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est un grand honneur pour nous que de pouvoir vous présenter nos travaux également dans le cadre de cette section sur les registres. Je voudrais juste dire en introduction, donc je voudrais vous parler de notre PID Life Index, qui est un outil que nous avons mis en place pour essayer de décrire la façon dont on vit avec un DIP dans un pays. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Alors, en préliminaire, juste vous rappeler que donc, nous sommes l'Association internationale de patients. Nous sommes en fait une fédération avec actuellement 70 pays représentés par nos associations nationales. Nous sommes une ONG et notre vocation véritablement, c'est d'améliorer la vie des patients dans le monde, des patients atteints de DIP. Et de ce fait, une de nos grandes activités, c'est le plaidoyer. Alors cet outil, il est précisément activé par le plaidoyer. Voilà un exemplaire de notre délégation mondiale réunie récemment à Göteborg. Donc je vais vous parler donc de ces principes de prise en charge en fait des DIP. Comment est-ce qu'on a comment on a créé cet outil, comment est-ce que on prend en compte les DIP dans les différents pays et comment on peut s'en servir. Alors le début, il date de 2014. On a travaillé avec une équipe internationale de médecins, dont le professeur Aziz Bouzfira d'ailleurs était là. Et on a également évidemment des patients, des représentants de patients, donc des 5 continents. On s'est vraiment axé sur l'ensemble des continents, afin de définir qu'est-ce qui était important pour la prise en charge des patients au niveau national et essayer donc d'établir une liste de principes de prise en charge qui soient utiles aux différents acteurs. Alors, on est arrivé à une liste de 6 principes. Le premier, c'est le diagnostic, c'est essentiel, les traitements, la couverture universelle, on a repris la terminologie de l'ONU, la question du remboursement, de la prise en charge des médicaments, évidemment, le fait qu'il existe des centres spécialisés, le fait qu'il existe des associations de patients et le fait qu'il existe des registres. Donc, à travers ces 6 principes, on va essayer de décrire la situation des DIP dans un même pays. Alors, on a, à partir de ces 6 principes, essayé de définir des critères pour les nourrir et ça nous a amené à établir un questionnaire qui est très riche, très dense. Et à partir de ce questionnaire, on a rassemblé tout un tas de données grâce aux pays qui ont accepté de répondre. Alors, quand je dis les pays ont accepté de répondre, on soumet ce questionnaire
à nos adhérents, c'est-à-dire à nos associations de patients qui, la plupart du temps, ont besoin de l'aide des médecins pour remplir ce questionnaire parce que les patients n'ont pas toujours la connaissance de ce qui existe en termes de médicaments, ils connaissent bien ce qui les concerne, mais moins de façon générale. Et par ailleurs, il est aussi important qu'on ait la voix des médecins. Et dans certains pays, d'ailleurs, on n'a que la voix des médecins, y compris dans certains pays où on n'a pas d'association de patients. Alors, pour traiter parce que quand on a plein de données, après, il faut en faire quelque chose. Et ça, c'est souvent le plus difficile. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une interface qui soit parlante. Alors, on est allé vers un système de data visualisation. Vous voyez au centre ici, vous avez donc l'index, qui est un index sur 100, et qui donc décrit l'ensemble des principes. Et ensuite, les petites bulles autour, ce sont chacun des 6 principes. Et plus la bulle est large et remplit le cercle qui est un peu pâle, plus le principe est bien atteint, et le contraire, évidemment. Donc, j'ai pris ici un pays qui est la Malaisie, rien à faire avec l'Afrique. On voit donc qu'ils ont un ranking de 39% en termes d'index général, et on peut voir en dessous, à travers les listes, les barres, on va dire, comment chacun des principes est plus ou moins performant. Alors, pourquoi j'ai pris la Malaisie? Tout simplement parce qu'en Malaisie, ah oui, alors j'ai oublié de dire là aussi, après chacune des bulles qu'on a autour, donc chacun des principes, on peut encore l'éclater pour regarder comment les différents critères sont remplis. Donc j'ai pris la Malaisie. Pourquoi? Parce qu'un médecin a fait un papier grâce à notre PID Life Index pour montrer comment dans le sud-est asiatique étaient mis en place ces principes de prise en charge. Alors, on n'a pas que des bulles, on a aussi une carte. Donc, toutes les datas qu'on a grâce à ce système, on l'exprime donc par une data visualisation avec ces bulles et aussi à travers une cartographie. Et là, vous avez donc la carte du monde. Mais maintenant, je vais zoomer un petit peu sur l'Afrique. Voilà, ça c'est l'index de l'Afrique et on a aujourd'hui 8 pays représentés dans l'index. L'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Kenya, la Namibie, le Soudan, la Tunisie et l'Ouganda. Et très bientôt le Maroc parce qu'on vient juste de recevoir les données. Donc on va bientôt ajouter le Maroc. Et quand on regarde donc ces pays, ces 8 pays, et vous regardez à droite de l'écran les bulles, on voit que les scores vont de 5% jusqu'à 49%. Donc, on a des scores faibles qui correspondent à tous les propos que vous avez tenus. Alors, on n'est pas là pour comparer les pays, pour dire celui-là, il est mieux que l'autre. On est là pour s'en servir, pour aller voir son ministre de la Santé et lui dire, vous voyez, eh ben, les voisins, eux, ils ont une couverture universelle de ça. Et je peux vous dire que ça marche parce que je vais prendre un exemple européen. Nous, en France, quand on a voulu avoir des sous-cutanés et que même nos médecins nous disaient, vous savez, les sous-cutanés, c'est pas, on ne sait pas, enfin, eh bien, on est allé voir, on a dit, vous savez, en Scandinavie, ils ont tous des sous-cutanés, alors on ne comprend pas pourquoi nous, les patients français, on ne les a pas. Et grâce à ça, et grâce aux médecins qui nous ont aussi soutenus dans cette démarche, on a pu avoir des sous-cutanés. Donc l'idée de la comparaison, ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment de se servir de ce benchmarking, hein, de ces comparaisons pour plaider la cause de nos pays. Alors, si je rentre un petit peu dans les détails des différents principes, quand on regarde le principe du diagnostic, alors on a dans nos critères, hein, je les ai mis ici, est-ce qu'il existe un diagnostic génétique, biologique, est-ce qu'il y a un dépistage néonatal, quel est le taux de diagnostic? Alors le taux de diagnostic, nous on le calcule à partir d'une prévalence théorique qui est estimée à 1 sur 2000, donc qui est une prévalence certainement assez haute, mais on est dans du plaidoyer, donc on s'en prive pas trop. En France, on parle plutôt de 1 sur 5000, hein. Mais peu importe, l'essentiel c'est de montrer qu'on est là, par exemple en Afrique, on est seulement à 1% hein, des individus qui seraient dépistés. Et en matière de diagnostic, on voit que la plupart des pays ont un diagnostic biologique, mais au regard de ce que j'entends là, je sens qu'on va devoir actualiser parce qu'il y a des progrès qui ont été faits et on va lancer une campagne d'actualisation des données cet été. Alors, si je regarde maintenant les associations de patients, on voit ici qu'on a 4 pays sur 8 qui ont une association nationale de patients. Donc, je crois que j'ai déjà beaucoup fait l'article sur c'est important d'avoir une association de patients. Je dois ajouter qu'on a 3 pays qui ne sont pas encore dans le PID Life Index, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Sénégal, qui ont également des associations de patients. Donc, je compte sur eux pour qu'on puisse éventuellement aller là. Si je vais sur les registres, on n'a qu'un pays qui a déclaré avoir un registre, hein, la Tunisie.
Et dans le critère des registres, hein, parce qu'on peut avoir donc des scores différents, on a 2 critères. On a un registre national des DIP, et j'entendais hier que vous n'avez pas accès au registre international, donc ça paraît d'autant plus important, et notamment pour les registres de greffe. Hein, donc on a mis aussi, est-ce qu'il existe dans votre pays un registre des donneurs pour la greffe? Enfin, les centres spécialisés, c'est pas enfin, c'est l'avant-dernier. Les centres spécialisés, on considère, et on a mis 3 critères. Est-ce qu'il existe des centres spécialisés pour les adultes? Parce que c'est quelque chose, et le thème de ce congrès le montre, les patients grandissent, et on a eu d'ailleurs dans nos délégations aujourd'hui des patients africains adultes, hein, d'ailleurs qui vont bien, donc bravo les médecins. Nous avons également le fait qu'il existe des centres nationaux ou des réseaux nationaux. C'est très très important qu'il y ait des coopérations. Je crois que le Maroc est un très très bon exemple à cet égard. Et puis, est-ce qu'il existe des soins de transition, hein, la prise en charge du passage de l'enfance à l'adulte, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important, mais je pense qu'on en a entendu beaucoup parler à travers des exemples, et notamment l'exposé du docteur Nizar Malawi. Et puis enfin, quand j'arrive sur les traitements, là on a avec d'ailleurs Nizar, que j'ai beaucoup torturé sur la question, en lui demandant une classification des médicaments pour les DIP. C'est pas si simple que ça, hein, parce que bien sûr on dit les IG, on dit les anti-infectieux, on dit les greffes, mais il n'y a quand même pas que ça. Du coup, on est arrivé, grâce à lui, à des traitements biologiques et des thérapies ciblées. Le fait qu'il y ait des immunoglobulines, les anti-infectieux bien sûr. On a rajouté la collecte de plasma parce que ça va devenir quelque chose d'extrêmement important, de développer dans nos pays la collecte de plasma pour pouvoir avoir une forme de souveraineté au minimum continentale sur les immunoglobulines. Les vaccins, bien sûr, et puis qu'on a mis dans la prophylaxie, et puis les traitements curatifs que vous connaissez bien. Et évidemment, quand on regarde la carte, il y a beaucoup de différences, hein, dans les prises en charge au niveau des traitements. Quand on arrive sur la couverture universelle, qui est quand même le gros problème, et ça c'est une des difficultés qu'on rencontre, hein, entre avoir un médicament qui est disponible, existant, qui est enregistré dans le pays, et qui enfin est accessible, c'est-à-dire remboursé, eh bien, il y a là des strates qui sont extrêmement importantes. Comme, ouais, je vais les passer vite fait. Je suis dans les temps, Président oui, ça va. Donc, je vais juste soyez sûrs que je ne vais pas vous refaire tout. Juste que vous voyez un petit peu les images, parce que c'est vrai que sur les images, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Donc, 6 principes qu'on a éclatés en critères. Ah, tout ça, c'était bon. C'est après que ça a déraillé. La carte, vous l'aviez eue? C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Ah, parfait. Donc, les registres, on avait fait, tout va bien. Donc, Nizar a raison. On a toujours, quand on fait des projets, un comité de pilotage où on a des médecins et, comment dirais-je, des patients, enfin des représentants de patients, mais quand même, dans les médecins, il y en a, comme toi, comme le docteur Bousfia, qu'on torture un peu plus que la moyenne parce qu'on sait qu'ils répondent toujours présent. Donc, c'est peut-être pas bien pour moi de dire ça parce que ça va vous encourager à ne pas répondre présent, mais quand même, c'est bon de souligner tous les efforts que vous faites tous. Donc, les traitements, j'en ai parlé, et puis la couverture universelle aussi. Voilà, je voudrais dire que dans ce PID Life Index, il y a beaucoup d'autres données qui sont disponibles. On a notamment des entrées par pays où on reprend toutes les données disponibles sur le pays. On a aussi une liste des centres disponibles, hein, donc c'est à la destination des patients, mais aussi des médecins. Moi, j'ai régulièrement des emails de médecins qui me disent, voilà, j'ai un patient, il part pour tel pays. Est-ce que là-bas, vous connaissez un immunologiste qui va pouvoir le prendre en charge? Et je fais souvent de la mise en réseau d'immunologistes, c'est pour ça que j'adore venir dans des congrès comme ça, parce que je fais du contact et du coup, ça m'aide après dans mon travail de représentant de patients. On a aussi une liste des immunoglobulines enregistrées par pays. Donc, j'insiste, enregistrées, ça ne veut pas toujours dire disponible, et ça veut encore moins dire remboursé. Hein, parce que souvent, les laboratoires, ils enregistrent dans beaucoup de pays, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils le vendent dans le pays. Mais bon, c'est quand même déjà une indication. Et puis, on a aussi mis en place un glossaire. Alors, quelle conclusion? Bien, redire quand même que les datas, c'est absolument essentiel. Je suis pour ma part une très fervente militante du fait qu'on inclut progressivement dans les registres médicaux des données venant des patients
ce qu'on appelle les PROMS ou les PREMS, c'est-à-dire Patient Self-Reported Outcomes ou Experiences. Et je crois que c'est très important parce que les patients vivent avec la maladie et ils peuvent enrichir les registres cliniques avec des données de vécu réel. Qui peuvent permettre aussi aux médecins et aux scientifiques d'avancer. Ils sont évidemment les données essentielles pour la sensibilisation à nos pathologies, mais également pour le plaidoyer. Et si jamais vous n'êtes pas sur la carte encore, eh bien, on est là. Il suffit juste de nous demander et on vous envoie le questionnaire. Et merci pour votre attention. Donc, on passe la parole immédiatement à Dr Leïla Jden pour nous parler du registre de l'ASID, l'état de l'art et les perspectives. Comme d'habitude, je me suis tiré une balle dans le pied. C'est-à-dire, j'ai demandé à faire une session sur le registre. On m'a dit, mais tu prends la première session, tu prends la parole la première. D'accord. Bon, alors, pour le registre ASID, c'est, comment dire, c'est un projet qu'on a depuis 2008. Avec Monica, avec maintenant Alice qui a rejoint l'équipe. Et bon, on essaye depuis 15 ans maintenant d'essayer de vraiment faire ce fameux registre africain. On en parle à chaque session et on essaye. Et on a eu des résultats, on a eu des réussites, des succès, mais on n'y est toujours pas. On a encore du boulot à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis revenue j'ai retrouvé un sondage qu'on avait fait en 2013. Par rapport au registre africain. Et je l'ai réenvoyé à un peu plus de personnes cette fois-ci. J'avais un petit peu plus de contacts, donc j'ai eu un petit peu plus de réponses aussi. Donc là, juste sur la carte, donc vous voyez en mauve, ce sont les pays qui ont répondu les 2 fois, donc en 2013 et 2023. Et en bleu, ce sont les nouveaux pays qui ont répondu pour le registre de 2023. Donc j'ai pu avoir un peu quelques infos par rapport à ces pays. Alors donc la première question, c'était les spécialités. Donc là on a un petit peu, on a des pédiatres, on a des immunologistes, des scientifiques et des patients aussi parfois. Alors est-ce qu'ils connaissent l'existence d'un registre ASID? Apparemment pas tous. Donc même sur le plan, voilà, est-ce qu'on a un registre ASID, c'est pas encore tout à fait. Alors que c'est des personnes qui sont normalement dans la communauté. C'était vraiment j'ai vraiment ciblé juste des personnes que je connaissais comme ça. Donc pourtant ils connaissent pas tous le registre. Est-ce que dans votre pays il y a déjà un registre en place pour les déficits humiditaires? Donc par rapport à 2013, j'ai un petit peu plus spécifié les réponses. Donc ici en 2023, donc on a 47% qui ont en effet des registres de façon informelle dans un ou plusieurs centres, donc ils rassemblent des patients. 30% n'ont jamais entendu parler d'un registre dans leur pays. Et 4 ont un registre dans un format formalisé dans un ou plusieurs centres. Oui, voilà, en plusieurs centres. Bien au niveau national. Qu'une seule personne a répondu sur un niveau national. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne participe pas à un registre? Vous avez proposé déjà 4 réponses. Apparemment, ce n'est pas vraiment les problèmes les plus importants. La plupart des personnes m'ont répondu qu'en fait, tout simplement, les registres ne sont pas disponibles dans leur pays, donc c'est pour ça. Ils ont des problèmes de coopération pour rassembler les données, un manque de ressources humaines, un manque de communication entre nous, et donc il y a toujours l'aspect légal donc pour les protections des données. Alors je rappelle que normalement dans un registre, le registre africain en tout cas tel qu'on le conçoit, les données sont anonymisées. Donc théoriquement, l'aspect légal ne devrait pas entrer en compte. Donc là, j'ai essayé de faire un petit peu un retour sur combien de patients sont théoriquement enregistrés en Afrique. Donc, j'essaie de rechercher un petit peu les publications. Apparemment, on n'a pas beaucoup. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas publié. Donc, le Maroc, faudrait qu'on publie. Le mien, c'est très joli, mais ça fait quand même 10 ans. Je pense qu'entre-temps, il y en a 2 fois plus, au moins. L'Algérie qui a publié récemment, donc plus de 800 patients.
La Tunisie, elle avait publié la dernière publication, si je ne me trompe pas, de 2015. Voilà, il se peut que, enfin, j'ai fait une recherche rapide, donc je sais peut-être que j'ai raté quelques registres. Donc, a priori, sur ce qui est publié, j'ai 2250 patients qui sont publiés. Et sur la question par rapport à combien de patients vous avez suivi les 5 dernières années, donc dans le sondage que l'on vient de passer, j'ai pu recenser 1770 patients. Bah, c'est très court en fait, c'est bien, je vais gagner du temps grâce à ça, vous allez gagner du temps. Donc, comment on peut repartir du bon pied? Donc, il faut, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir des contrats avec les coordonnateurs de données dans chaque pays, avec un data curator, donc avoir un accord avec une personne qui va rassembler toutes les données. On a, sur le dernier mandat, on a préparé vraiment un set de données minimum, une simple tableau Excel. Donc, je remercie Alisop pour l'effort qu'il a fait pour vraiment essayer d'avoir le minimum de données qu'on a besoin dans le registre. Donc là, on attend juste votre bonne volonté pour rentrer dans le registre et vraiment un petit peu plus formaliser un peu plus ce registre pour avoir voilà, des données qui sont, comme IPOPI ne me fera pas mentir, sont vraiment très très importantes pour les plaidoyers et pour aider les patients en fait. C'est surtout pour les patients qu'on fait ces registres, pas tellement pour les publications, c'est bien pour nous. Et les données, c'est bien pour les patients. Voilà. Donc le registre, comment je le vois le registre Asie dans 10 ans? Alors déjà, j'espère que j'aurai des données de ces pays-là pour lesquels je sais qu'il y a des patients. On connaît des médecins, je sais qu'il y a des patients qui ont été déjà remontés. Je suis sûre que dans ces pays aussi où on a déjà fait des e-projects, il y a aussi probablement des patients qui sont déjà reconnus. Donc j'aimerais j'espère qu'on pourra un peu plus améliorer notre collaboration. Et tout ce qui est en blanc aussi, j'espère, pourra être inclus dans le registre dans 10 ans. Merci, Dr. Jiddan. La dernière communication va être faite à distance par Dr. Rim El-Faqi de l'Égypte, qui va nous parler des critères diagnostiques des DIP en Afrique. Je rappelle, Madame Rim El-Faqi, que vous avez 20 minutes. Thank you for giving me the opportunity to speak about the African guidelines. I know that my colleague Ali unfortunately will not be able to discuss the registry, so I will also update you on some information about the African registry. So just give me a minute, I will just share my slides. Just a minute. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. D'abord pour toi, Leïla, bravo à tous les pays et les collègues en Afrique qui font vraiment progresser ce sujet du registre. Donc, je voulais ma question, c'est, je vous avais un petit peu sollicité il y a quelques années, je crois que c'était d'abord au Sénégal, à l'ASID, pour essayer d'uniformiser les entrées diagnostiques d'un pays à l'autre, vu que la génétique n'est pas toujours, enfin voilà, c'est pour une minorité des patients en Afrique actuellement, ça va changer bien sûr, mais actuellement, et même en Europe, nous on a aussi des problématiques d'accès à la génétique dans pas mal de pays, en Europe de l'Est par exemple, en Europe centrale, et donc ce qu'on a développé, c'est des critères cliniques pour améliorer, pour améliorer le contrôle qualité, mais en pré-enregistrement. Et donc, on les a même publiés. Et je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant d'adapter ces critères cliniques au contexte africain. Et je voulais savoir si vous aviez voilà, des idées sur cet effort-là. C'est la présentation de Rim. Voilà. Yes, yeah, I can start.
So thanks for giving me the opportunity just to speak about the African guidelines, expectations, and pitfalls. I will start by just speaking about Africa first. So African population is almost 16% of the world population. Consanguinity rates in many of the African countries, especially North and Sub-Saharan Africa, reaches 60%. According to an epidemiological study that was done by Professor Bousfiha in 2015, there was expected 1 million person to be living in Africa with inborn error of immunity. However, at this point, it's only 0.6% of the patients who were reported. And I appreciate now speaking to, listening to Rabab and my other colleagues that there has been an expansion in diagnostics of inborn error of immunity in some centers to the extent of performing whole genome sequencing or whole exome sequencing, sorry. However, you see that other centers are still fighting in order to establish the resources for to diagnose patients with inborn error of immunity, as Anna has described. So in an effort in order to support early diagnosis of inborn errors of immunity and early management, Professor Bousfiha, the co-founder of the African Society, has been with the rest of the ACID board and a big team trying to create the A projects in order to support training of doctors in their home countries about inborn errors of immunity to support early diagnosis and management. There was also movement for African ACID schools to go from being general schools to specific schools in order to make people have a better understanding, for example, of B-cell immunity, of a better understanding of phagocytic immunity, so better training and better education. And this is just examples of some of the ACID schools that were created in 2022, and they are in 2021, and they are all online, and you can watch them on YouTube. But the main thing that Monica was thinking of, my colleague Monica Issa from South Africa, is that do we need to establish African guideline in order to really support the diagnosis of inborn errors of immunity? As you see, not all the centers have all the facilities to diagnose the patient. We have problems in Africa with endemic diseases, especially tuberculosis and other intestinal infections, and it is quite difficult and challenged to know if this is the infection or this is an inborn errors of immunity. So we thought of creating African guidelines that is adapted to Africa, that is that should support collaboration across African centers and exchange of expertise between inborn errors of immunity centers throughout Africa, and will allow referral for further management at dedicated centers in Africa or globally in other world-renowned centers. And what Monica has initially created is a task force, including African and international advisory board, facilitator, team coordinator, scientific chair, which is Monica, and chair of the African Inborn Error Working Party. The key ACID members were recruited for reviewing African inborn errors of immunity literature. So there was initially a literature search. Do we have this disease in Africa or not? How much of the patients has been reported so far? We were revising the ECID guideline, revising the inborn error IUIS criteria for diagnosis, and we made a structured document like a pro forma that has guiding doctors and African doctors about criteria for diagnosis, differential diagnosis, complications, how to evaluate the patient at the first visit, baseline investigations and samples, prophylaxis and treatment approach and management of complication. And all of this was reviewed by an African Inborn Error Working Party group, and then for authorization, the pro forma should go to one of the members of the advisory group for final approval.
And we have picked two of the important areas of immunity that are, I wouldn't say that they are commonly reported in Africa, but they might have been overlooked in Africa, especially they are like infantile colitis and autoimmune lymphoproliferative disease. There are other endemic problems in Africa, endemic infections in Africa that just can mimic ALPS or infantile colitis. And that's why we started with this guideline. And here I will show you the two guidelines that were established already by the African Society of Immune Deficiency and approved. And this is the first one for ALPS. So we have made some modifications in terms of the definition and the timing of when we should be investigating if a patient has chronic lymphadenopathy. So one in the guidance is like 6 months for ECID. We are trying to make it a bit earlier because we know that there are endemic problems that we should investigate, but then subsequently we need to do more investigations if these infectious diseases are no longer the etiology for this lymphadenopathy or splenomegaly or hepatomegaly. And we have also tried to look at the type, how can we establish a treatment algorithm for patients with ALPS. And it is important that we highlight in our guideline the importance of having multidisciplinary approach in management of the patients involving immunologists, hematologists, and rheumatologists. And we looked at the feasibility of immune suppressive medications and the data published on the treatment guideline for ALPS, and how can we safely give immune suppressive medications in our patients, and what's our recommendation about other more vaccination, for example, for these patients. And we made, as you can see, an algorithm. I don't need to go through the algorithm, but we made an algorithm of suggested management for patients who had the diagnosis of ALPS. And then the next cohort is the patient with early onset inflammatory bowel disease. And in here we have added like red flags to say that there might be a possibility for important error of immunity, especially having autoimmune manifestation. Family history, of course, is important, but autoimmune red flags are tumors, autoimmune manifestations, having manifestation of HLH, and we looked at inflammatory markers, resistant calprotectin, and endoscopy. And then in order to support a way of how can we diagnose patients with early onset inflammatory bowel disease if they have an underlying important error of immunity, and I appreciate this is not covering everything, but we'll cover most of the cases anyway. So we established like what the doctors need to do in terms of full blood count, immunoglobulins, lymphocyte subsets, oxidative burden, other functional tests in well-established centers, or sending these bloods to other well-established centers. And if there is a suspicion that there is a monogenic cause for inflammatory bowel disease, then you can contact ACID or the Jeffrey Motel for genetic testing. And also, we established a guideline for management approach for these patients. Again, putting lots of strengths on the importance of multidisciplinary team approach, getting the immunologist, gastroenterologist, and dietitian together, and stepwise approach in management, flagging to the doctors that there might be, with the identification of monogenic causes, there might be targeted approaches in order to targeted therapies in order to manage this disease. And I would say that some of these therapies are already used for either inflammatory bowel disease, or they are used under rheumatological disease. They are available in our African country, not necessarily for management of important areas of immunity, but for other diseases. So it's just moving them to be used in patients with important areas of immunity. And then considering transplant, again, with the discussion of the African Society Transplant Centers and international centers, and always thinking if a patient has refractory inflammatory bowel disease, then there is a potential also to transplant this patient.
So in terms of the updates on the timeline, so we have a first draft for chronic granulomatous disease, for hypogammaglobulinemia, for MSMD, and in the pipeline there is the hyper-IgE and EPISHED. And what is expected from having the African guidelines, of course, supporting early diagnosis and management is what we are aiming for, but also supporting the development of African registry where the doctors from different African centers are just putting all the data about their patients with inborn error of immunity in this registry. Again, Monica and Ali has done a lot of effort in order to create a steering committee and create an Excel sheet that I will show you later in order to support data collection using the African guidelines. The other thing that is expected from the African guidelines is to support the development of a research line across Africa. However, the challenges that I believe are there is the ability to produce the guideline in a timely fashion. So I would say that it took more than a year in order to establish these two guidelines and lots of meetings every 3 months, a meeting in order to meet with the team who are writing the guidelines and the reviewers in order to get it done. So I think we need more personnel on the African Inborn Error Working Party to support this work. The second thing is the application of these guidelines across African countries. So I think it is important that we discuss the guidelines in the scientific platform. We need to publish these guidelines, and we need to look to ask for surveys and feedback from the centers that are using these guidelines. How are they using it, not using it? What are the problems? And the testing the capability of these guidelines in supporting the diagnosis and early management of patients with inborn errors of immunity. And again, this will be through the registry data collection and feedback from centers and from patient organizations. And then back on the subject on development of the African registry. So I would like to share some of the, so I think, no, this is, sorry. So I will share this first. So again, as I said, Monica Easter and Dr. Ali Sobhi, they did like an Excel sheet in order to be able to gather information about in order to be able to gather information about inborn errors of immunity. This is how the African inborn errors of immunity registry should appear. So we have multiple sheets. So the sheet 1 is just data on the center. Sheet 2 will be on clinical criteria. Sheet 3 will be on investigations. And sorry, I think there is a problem in the sheets, how they are moving. And then the final sheet will be on the established diagnosis, if there is a genetic diagnosis or no genetic diagnosis. And I think the challenges about doing this is funds. So there is a budget work items for the first year. So we need IT supports, we need maintenance for data management, and the total budget for this was 45,000 USD. Of course, with the inflation, everything will be much more than this if the inflation continues in the same way. And Dr. Monica Isar has been in contact with different sponsors to see if they can sponsor this activity and developing the registry. And I think, I'm sorry that I'm doing it this way, but I think the other challenge is, which is a big challenge more than money, I would say, is momentum and education. So we need people to move forward, to be keen to work on this. And I know that at the beginning, every one of us is very enthusiastic about doing the project. And then after some time, people will lose momentum. And it is important that we feel, even if there are hurdles, if there are obstacles, that yes, we can do it, and
we are keen to establish this. And the other thing is education, like we need to educate doctors in different centers about inborn errors of immunity. We need to make more schools for inborn errors of immunity. We need to guide them to join ECID, to be members of ECID as well, and to be joining the schools that ECID are creating, not just the African Society schools, so they have good exposure in their training for patients with inborn errors of immunity. And this is one of the registry that is present. I'm really grateful for my colleague, Professor Monica Isar, for sending this to me. So this is the South African registry that was established in 2006. And in this registry, there are 336 patients, and most of the patients, the most common presentations, 59% of the patient is respiratory infection. Consanguinity, interestingly, was very rare, only from North African immigrants, but family history was positive in 28% of the patients, and antibody deficiency was the most common diagnostic criteria in 41% of the cases. There are IVIG, accessibility to IVIG, and there is some accessibility to subcutaneous immunoglobulin therapy. So similar to the data that we get from the South African registry, and I know that Professor Busfiha, they have also the Moroccan registry, we need to see how there is differences between different countries. What is the most common inborn error of immunity in different countries, whether in North Africa, South Africa, or Sub-Saharan Africa, and what is the accessibility to treatment, and how can we get funds and charity support for the centers that do not have access to medical treatment. And for this, I would acknowledge my colleague from the African Inborn Error of Immunity Working Party, and I would, and also from the Advisory Review and the Asset Board. And I would say that I would be grateful if you want to join the African Inborn Error Working Party to email me or my colleague, Dr. Ryan Gouda, and the emails are below, so that you can join us and we can work together, and hopefully this will make a change. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Remfekhi, pour cette présentation et surtout les algorithmes que vous avez montrés, qui ne sont pas faciles du tout à faire, surtout que vous avez choisi des pathologies qui posent problème, comme la LPS, mais qui sont très faciles à appliquer et ils facilitent la tâche aux praticiens. Je pense qu'on va continuer la discussion. Il y avait une question qui a été posée par M. Nizar. Et la parole est à Dr. Jden pour répondre. Puis après, il y a professeur Tandaha. Je pense que Rim a répondu à la question, je pense, donc la présentation. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Rim, thank you very much for your very nice presentation. We are discussing about registry a long time ago. It's a long way, but now I think we have to make something real. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour avoir en temps réel, ou bien en tout cas à chaque année, le nombre de patients que nous avons colligés en Afrique. Et toujours le problème revient. We have the same issue. It's a long time. So I want to suggest something, 2 points. The first one is just we need to have a focal point, as it African society or even deficiency focal point for each country. It's very important to define it right now, to know what person will be the focal point for registry, for ASIT, for each country. The second one is just we need to record all publication. It's very important to record all publication made on PIDs for each country every year. It is one possibility. The third one is how the number of abstracts. We have to read all abstracts that we have in all conferences, just to see, to record also the number of PIDs that we can have there. And the third one is just based on the patient organization. I really like the presentation from Martin's presentation.
it's very important. If you combine all these ones, we can have a very good record of all patients in Africa in every year. So I agree with you. The model that you suggest for us is good, but sometimes we don't have enough time to feel it very well, to give your right information, something like that. It is why right now we have in the same, for myself, we are in the same level as we start to talk about risk. It's a long time, and we have the same issue right now. I think we have to be more efficient. More efficient is just to record everything that we have every year, if you, as I mentioned in my talk. But thank you very much. A very nice presentation. Very, very happy to see you again. I don't know where you are based, in UK or in Cairo, where you are. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions pour les différentes présentations? Monsieur Bousfeha, sinon je pense qu'on peut. Je vous invite à une pause café et on va reprendre à 11h pile, s'il vous plaît.